Hello, I'm Mirage, an independent specialist nurse consultant in ear care who is completing a doctoral degree about earwax accumulation. This presentation is provided to increase your awareness of current good practice in ear care. For the past 22 years, I've written ear care courses for healthcare workers and audiologists, established a national primary ear care centre, provided an ear care consultation service, and taught clinical staff from around the world. Ears and communication are a very important part of living. You also can make a difference to the quality of life of people by considering the person with the ear problem and by using procedures available in the primary setting, so preventing unnecessary referral for secondary care. Who are these people with ear problems? You see them every day. They are people who struggle to hear conversation, who misunderstand the spoken word, whose hearing aids are whistling, who withdraw from conversation and sit alone. Their hearing problem is frequently caused by an accumulation of earwax or a minor ear infection in the external ear canal, and it could be easily resolved by following a procedure that can produce immediate relief. Ear problems are found worldwide and can be caused not only by accumulation of earwax, but also by any or a combination of the following: genetic makeup, age, skin type, anxiety, stress, medication and lifestyle. Lack of knowledge about ear care causes people to search for remedies for their blocked ear problems. Many of the ways they choose are not effective and may damage the skin of the ear canal or even perforate the tympanic membrane. Here are some facts about the external ear canal and earwax, which is produced in the first third of the ear canal. This canal has a self-cleaning mechanism that mobilizes the earwax out of the canal to be wiped away during normal washing. The ear canal bends where the cartilage and bony areas meet, so it's important to straighten the ear canal prior to viewing or treating the ear. This will be demonstrated later in the DVD. Excess sticky wax may accumulate and block the ear canal, while excess dry flaky wax and dry ear conditions can cause irritation in the ear. A small amount of earwax at the entrance to the ear canal helps to lubricate the skin and is beneficial in reducing dust entering. Water trapped behind the plug of earwax in the ear canal is frequently the cause of ear infections, as bacteria can thrive in warm, dark, moist conditions. Ears that are prone to infection should be kept dry. Older people's ceruminous glands produce less sebum, an oily substance, and hence they have drier, harder earwax, which is slower to migrate out of the ear canal. Excess earwax in younger people may be related to an hereditary problem. Anxious and stressed people often produce wetter wax. The problems caused by excess earwax are discomfort, deafness, itchiness, tinnitus, vertigo, and irritable cough caused by pressure on the cough reflex nerve in the inferior ear canal. These problems are exacerbated by attempts at self-clearing the ears. The associated hearing loss may cause frustration, stress, social isolation, paranoia or depression, where the person has other health issues such as physical, mental or learning difficulties or a language barrier in understanding. The basic difficulties become accentuated. A person who wears hearing aids and produces excess earwax requires regular earwax removal, as earwax is the cause of 80% of hearing aid repairs, and it can also cause an acoustic feedback whistle, which reduces hearing ability. All these people will require early external ear canal clearance in order to maintain their quality of life. Clearing the earwax is only necessary when it causes a problem or if it's impossible to correctly examine the ear. All these people may have similar earwax problems, but require different approaches to resolve the ear problem. It's important that those offering ear care are also skilled communicators and can advise on future care of the ears and prevention of ear problems. It has been shown that by using an olive oil spray immediately prior to treatment, the health worker can easily remove the wax. This is preferable to exacerbating the hearing loss through extending the time the person is deafened by instilling drops over many days, some of which can cause irritation of the skin, prior to clearing the ears.
The alternative secondary treatment is to remove the wax by microsuction, which generates noise levels up to 120 decibels. In the past, there was only one method of clearing wax from the ear canal that treated all people. The manual plunger syringe has been used since the 16th century AD. This continues to be the method still used in many countries. Evidence that use of this type of syringe caused damage to ears included permanent tinnitus, perforation of the tympanic membrane, deafness and chronic infection, leading to litigation was recorded in a survey conducted by the Medical Defence Union in 1997. The manual plunger syringe is no longer accepted as a method of ear care. The ear canal can now be safely and easily cleared by a suitably trained health worker or audiologist wearing a headlight and using a combination of instruments and irrigation. Irrigation should be performed using an electronic variable controlled pressure irrigator, which is research proven for use in ears and complies with the required medical devices standards. The electronic irrigator is designed to be used in conjunction with other instruments and not alone. Improved ear care treatment is also enabled by the health worker or audiologist knowing each patient's past medical history and previous ENT problems or surgery, any allergies, and present prescriptions for anticoagulant drugs. This safe, comfortable and effective method of ear care will now be demonstrated for you. Demonstracje. W tym krótkim filmie widzimy irrigator elektroniczny w użyciu. Wskazówki dotyczące oczyszczania uszu podane są w instrukcji załączonej do aparatu. Irrigator elektroniczny Propulse musi być codziennie odkażany przed użyciem przy pomocy odpowiedniego roztworu. W tym przypadku zastosowano tabletki czyszczące na bazie chloru zgodnie z zaleceniami producenta. Do zbiornika wlano około 500 ml wody z kranu. Pracownik medyczny, wyposażony w rękawiczkę ochronną, zanurza w wodzie tabletkę czyszczącą. Następnie nakłada ponownie pokrywę aparatu, pozostawiając tabletkę, by uległa rozpuszczeniu, co trwa około 3 minut. Kiedy tabletka się rozpuści, roztwór dezynfekujący zostaje rozprowadzony w wężyku aż do końcówki urządzenia. Roztwór pozostawia się w aparacie na około 10 minut. Po 10 minutach wylewa się zawartość zbiornika do zmywaka i płucze się dokładnie zbiornik ciepłą wodą. Po płukaniu zbiornika bieżącą wodą przez ponad 20 sekund wlewa się do zbiornika około 100 ml ciepłej wody i umieszcza się zbiornik ponownie na aparacie Propulse. Następnie uruchamia się irrigator, pilnując, by ciepła woda wymyła z niego wszelkie pozostałości roztworu czyszczącego. Po usunięciu roztworu z irrigatora wylewa się wodę ze zbiornika i dokładnie osusza aparat, który jest wtedy gotowy do użycia. Przedstawiwszy się pacjentowi, wykwalifikowany pracownik służby zdrowia pyta go o powód jego wizyty. Pracownik pyta o historię choroby oraz wszelkie przyjmowane leki i dolegliwości uszu, na jakie pacjent się do tej pory uskarżał, a następnie umieszcza uzyskane informacje w dokumentacji. Wykwalifikowany pracownik służby zdrowia przeprowadza badanie narządu słuchu przy pomocy wziernika usznego. Bada się również skórę wokół ucha i za uchem, ustalając, jakiego rodzaju interwencja jest konieczna. Decyzja taka opiera się na ocenie klinicznej pracownika służby zdrowia oraz jego znajomości indywidualnych potrzeb pacjenta i lokalnych wytycznych. W tym przypadku wykwalifikowany pracownik służby zdrowia ustalił, iż pacjent cierpi na nadmiar woskowiny, który najlepiej usunąć przy użyciu irrigatora elektronicznego. Pracownik tłumaczy następnie pacjentowi, na czym polega ten zabieg i uzyskuje ważną zgodę pacjenta na jego przeprowadzenie.
Jeżeli w przeszłości u pacjenta wystąpiły komplikacje związane z irygacją wodną, nie powinno się przeprowadzać tego zabiegu. Zabiegu nie należy również przeprowadzać, jeżeli wywiad ujawnił wystąpienie infekcji lub zapalenie ucha środkowego w ciągu ostatnich 2 miesięcy. Jeżeli pacjent przeszedł jakikolwiek zabieg chirurgiczny ucha, z wyjątkiem założenia drenów do tympanostomii, które zostały usunięte co najmniej 2 lata przed zabiegiem, lub jest po wypisie z oddziału otolaryngologicznego, nie powinno się przeprowadzać zabiegu irygacji wodnej. Nie dotyczy to zabiegów chirurgii plastycznej małżowiny usznej. Jeżeli u pacjenta wystąpiła perforacja lub w wywiadzie stwierdzono wysięg śluzowy na przestrzeni 2 lat przed zabiegiem, nie powinno się przeprowadzać zabiegu irygacji wodnej. Jeżeli pacjent cierpi na rozszczep podniebienia, korygowany bądź nie powinno się przeprowadzać zabiegu irygacji wodnej. Jeżeli u pacjenta pojawiły się objawy ostrego zapalenia ucha, związanego z bólem i tkliwością małżowiny usznej, nie powinno się przeprowadzać zabiegu irygacji wodnej.